So next question, a tightly stretched violin string of length A and fixed at both ends is plugged at its midpoint and assumes initially the shape of a triangle of height h. Find the displacement u of xt at any time t. Okay, that is violin strength of length A and a midpoint which plug came at a height h. Okay, so let it be O A B D. Okay, so here conditions, fixed at both ends means u of 0t 0, u of lt, that is u of L is A, so at 0, equation number 1, equation number 2. Then initial displacement is u of x0, that is f of x. They're assuming that the string is initially at rest. Okay, assuming initially the string is at rest. Okay, so initial displacement u of x0, that is f of x, and initially at rest means dou u by dou t at x0 is 0. Initial velocity is 0. So here we need to find the initial displacement. That is, here initially ulla displacement എത്രയാണ്? That is along OA and AB. ഈ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ്. സോ ലെങ്ത് എ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ്? A/2. ഹിയർ A/2 and half mid point. This is a height h. So what is the coordinate of A? A is the point, A/2 h. Okay. So initial displacement എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിഷ്യലി അതിനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് O to A എന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും then A to B എന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. So what is OA? Equation of OA is the equation connecting O and A, that is 0, 0 and A/2 h. It is x minus x1 by x2 minus x1 is equal to y minus y1 by y2 minus y1. That is x by x2 minus x1 A/2 is equal to y minus y1 by y2 minus y1 h. Okay, so it is hx is equal to A/2y, or y is equal to 2hx by A. So y is 2hx by A. So the equation of OA is y is equal to 2hx by A along OA. Then along AB, what's the coordinate of A? A/2h. What's the coordinate of B? A. It is the point A0. Okay, so A0. So equation is x minus A/2 by x2 minus x1. That is A minus A/2. A minus A/2 is A/2. A minus A/2 A/2. Then y minus y1 by y2 minus h. Okay, or it is x minus A/2 or minus h into x minus A/2 is equal to A/2 into y minus h. Or what is A/2 into y? ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മൈനസ് എച്ച് എക്സ് പ്ലസ് എ എച്ച് ബൈ ടു, ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മൈനസ് എ എച്ച് ബൈ, സോ പ്ലസ് എ എച്ച് ബൈ ടു അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് എച്ച് എക്സ് പ്ലസ് എ എച്ച്, ഓർ എച്ച് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ, so what is y? Y is 2h by a into a minus x. Okay, so we can write the function f of x. U of x0 is equal to f of x. It is given as x between 0 to A/2, 0 less than or equal to x less than or equal to A/2. It is along OA, that is 2hx by A, and from A/2 to A, A/2 മുതൽ A വരെ
it is 2h by a into a minus x. നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത്. Okay, so this is f of x. Next we can write the solution. U of x t is a cos px plus b sin px into c cos pct plus d sin pct. So first condition apply ചെയ്താൽ if x is 0, u is 0. That is a is 0. Okay. Step ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. 2 apply ചെയ്താൽ when x is a, u is 0. That is ഇത് നമുക്ക് sin px 0 കിട്ടും. 0. Sin pa. Or p is n pi by a. n 1 to etc. Similar steps. So what is u? U is sigma n from 1 to infinity sin n pi x by a into an cos n pi ct by a plus bn sin n pi ct by a. Okay, so this is the solution. Equation number 3, 4, 5. 4 conditions, 5. Then next condition next condition is when t is 0, when t is 0, dou u by dou t is 0. This implies dou u by dou t എടുത്താൽ sigma sin n by x by a with respect to t ചെയ്താൽ minus an sin n pi ct by a into n pi c by a plus bn cos n pi ct by a into n pi c by a. Okay, t 0 എടുത്താൽ ഇത് 0, അപ്പോൾ എന്ത് വരും? bn 0. Okay, so solution u is bn 0 sigma an sin n pi x by a into cos n pi ct by a. So this is the new solution. Next, one more condition. This one, u of x 0 f of x. That means when t is 0, f of x is equal to t in 0 എടുത്താൽ sigma an sin n pi x by a. This is a Fourier sine series. So what is the coefficient an? An is 2 by L. L is a, 0 to a, f of x into sin n pi x by a dx. So here 2 by a, 0 to a. 0 to a ഉള്ള ഇൻ്റർവെലിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 0 to a by 2, then a by 2 to a. So 0 to a by 2, 2hx by a sin n pi x by a dx plus integral a by 2 to a 2h by a into a minus x sin n pi x by a dx. Okay, so we have to integrate these two integrals. So this is 2 by a into first one, this product, അതിൽ 2h by a constant, then x into sin term. x into sin നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എടുക്കാം. എക്സും sin n pi x by a. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 integral uv form minus cos n pi x by a by n pi by a. Again 0 minus sin n pi x by a by n pi by a the whole square. So product, this is negative. So it is minus x cos n pi x by a minus minus plus sin n pi x by a by n pi by end by n pi by a the whole square. Okay, this much from 0 to a by 2 plus next term ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടും ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. 2h by a into again first term a minus x, second term sin. അപ്പോൾ എന്ത് വരും?
first term a minus x, second term sin n pi x by a. Derivative minus 1, integral minus cos n pi x by a by n pi by a, again 0, minus sin n pi x by a by n pi by a the whole square. Okay, so product, this is negative. So minus a minus x into cos n pi x by a by n pi by a. Next minus minus minus. So minus sin n pi x by a by n pi by a the whole square. Limit from a by 2 to a. Okay. So this is 2 by a into, I think 2h by a is common. So we can take it out. So 4h by a square into first bracket x in a by 2 കൊടുത്താൽ x from 0 to a by 2. a by 2 കൊടുത്താൽ minus a by 2 into cos n pi a by 2. a by a cancel ആവും. So by 2 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. cos n pi by 2 0 അല്ല, അതിനൊരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഇല്ല. That varies. So it is cos n pi by 2 itself. Then divided by n pi by a. So it is a square. Next, here if it is plus sin n pi a by 2, n pi by 2 by n square pi square by a square. If x is 0, this is 0, sin 0 is 0. So the kind, this is x square. Next term, if x is a, a minus a is 0. Here also sin n pi 0. So this cancel. a by 2 കൊടുത്താൽ minus lower limit ആവുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആയി. a minus a by 2, a by 2 n pi by a. So cos n pi a by 2. So cos n pi by 2. ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്താലോ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയി. സൈൻ ഇത് സൈൻ n pi by 2 തന്നെ വരും. a by a ക്യാൻസൽ ആവും, by 2 ഉണ്ടാവും. a സ്ക്വയർ ബൈ n സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടേം. സോ ഇതിൽ മൈനസ് a സ്ക്വയർ ബൈ 2 n pi cos n pi by 2 ഇത് ക്യാൻസലാക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? സെയിം ടേം. സോ 2 ടൈം. സോ ആൻസർ ഇസ് 2 ടൈം. ദാറ്റ് ഇസ് 8h by a square by n square pi square sin n pi by 2. So this is the answer. a square cut ചെയ്യാം. So 8h by n square pi square sin n pi by 2. So this is the value of an. So solution is this one, where an is this one. Okay.